Hello students, now I am going to start the new chapter and most important and slightly tougher chapter in heat transfer subject called as the thermal radiation heat transfer. Radiation heat transfer. It is mostly connected to the physics also here. We need to know some physics also, physics of thermal radiation. There is one important theory called as Prevost Theory, and in the initial introduction also I said that according to the Prevost Theory, all bodies at all temperatures emit thermal radiation. ప్రతి బాడీ ప్రతి టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నది ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఎమిషన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ electromagnetic waves which can travel, which can propagate even through the vacuum. Vacuum లో కూడా ఆ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవగలవు, ట్రావెల్ చేయగలవు. అండ్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, మనకు మొత్తం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో త్రీ డిస్టింక్ట్ మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి దేర్: కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్. ఈ కండక్షన్ అనేది సాలిడ్ లోపల జరుగుతుంది, కన్వెక్షన్ అనేది సాలిడ్ బాడీకిను ఫ్లూయిడ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి థర్మల్ ఇంటరాక్షన్ కన్వెక్షన్. ఓకే, కన్వెక్షన్ ఈజ్ ద మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విచ్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ ఏ సాలిడ్ సర్ఫేస్ అండ్ ది సరౌండింగ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఈ రేడియేషన్ అనేది ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈవెన్ త్రూ ద వాక్యూమ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు రెండు బాడీస్ వాక్యూమ్లో వదిలేసినప్పుడు if they are at different temperatures, they can attain thermal equilibrium by exchanging the heat by this radiation mode, because this does not require any material medium for that heat transfer to happen. According to that Prevost theory, ప్రతి బాడీ ప్రతి టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నది ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ ద బాడీ హ్యావింగ్ మోర్ టెంపరేచర్ విల్ ఎమిట్ మోర్ రేడియేషన్ యాజ్ కంపేర్ టు ద బాడీ హ్యావింగ్ లెసర్ టెంపరేచర్. అంటే బాడీ యొక్క టెంపరేచర్కి there is a strong relation between the temperature of the body and the amount of energy radiated or emitted from the surface of the body. If the absolute temperature of the body gets doubled, the radiation energy emitted from the surface of the body will increase by 16 times. ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచరు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కనుక డబుల్ అయితే, సపోజింగ్ ఒక బాడీ ఉంది 300 కెల్విన్ దగ్గర, it is emitting some energy. In case if the temperature of the body becomes 600 Kelvin, the energy radiated or emitted will increase by 16 times. ఒక బాడీ 300 Kelvin దగ్గర ఉంది టెంపరేచర్, that temperature now has increased to 900 Kelvin, అంటే 3 times పెరిగింది. Then the energy radiated or emitted from the surface of the body will increase by 81 times. అర్థమైందా? So, there is a strong relation between the absolute temperature of the body and the amount of energy radiated or emitted from the surface of the body. Later there is one specific law that how that energy radiated will change according to the absolute temperature. So, in knowing radiation, first of all we have to know the fundamental definitions and how the radiation would happen. What is the link between radiation energy emitted and the temperature and the wavelengths of emission. Thermal radiation is an electromagnetic wave phenomenon. So, first let me state that theory called Prevost theory. According to Prevost theory, all bodies at all temperatures emit thermal radiation. Emitting means giving, emit thermal radiation in the form of electromagnetic waves the rate of emission
పర్ సెకండ్కి ఎంత ఇస్తుంది అనేది రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్. ద రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ అన్నా ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ అన్నా మీనింగ్ ఒకటి. ద రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ బీయింగ్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ absolute temperature of body. The rate of emission being a very strong function of absolute temperature of the body. That means thermal radiation is an electromagnetic wave phenomenon emitted from any body at any temperature. Only one body will not emit any radiation, that is the body at 0 Kelvin or absolute zero temperature. ఆ టెంపరేచర్ని మనం ఎప్పుడు రీచ్ కాలేం. వీ కెన్ నెవర్ రీచ్ దట్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్. అది తప్ప అన్ని బాడీస్ ఎమిట్ చేస్తుంటాయి. యూ ఎమిట్, ఐ ఎమిట్, ద వాల్ ఎమిట్స్, ద ఫ్లోర్ ఎమిట్స్, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ us have got some more or lesser temperature. And how that radiation how that thermal radiation is indicated on the electromagnetic spectrum అనేది I would like to show it here. On the electromagnetic spectrum, if lambda is the wavelength on this EM spectrum antaru, electromagnetic spectrum, our thermal radiation will occupy on that electromagnetic spectrum, thermal radiation will occupy a bandwidth of 0.1 micron to 100 microns. This is the mu is the unit of wavelength. 1 micron is equal to 10 power minus 6 meters. ఏ బాడీ అయినా కూడా if it is emitting radiation, it must emit thermal radiation. Thermal అంటే the electromagnetic emission given from the surface of the body by virtue of its temperature. బాడీ కొంత టెంపరేచర్ ఉంది, దానివల్ల ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది. that emission is called as the thermal radiation emission. That emission it must happen only in this bandwidth. అంటే ఒక బాడీకి కొంత టెంపరేచర్ ఉంది, ఎమిట్ చేస్తుంది. ఈ థర్మల్ రేడియేషన్ డస్ దట్ ఆల్ దట్ రేడియేషన్ హ్యాపెన్ అట్ వన్ వేవ్ లెంత్? నో. A body has got some temperature, it is emitting radiation. Will all that radiation occur or happen at only one wavelength? No, it will be emitting over a certain range of wavelengths. Any body at any given temperature must be emitting thermal radiation over a certain range of wavelengths, certain particular range. Sun undi, solar radiation will be emitted like this in this range. And because that sun being a very high temperature body, this solar radiation, most of the solar radiation will be focused at the short wavelength. Most of the thermal radiation emitted by the sun will be focused at the short wavelengths, even though sun emits some energy at the long wavelengths also. Even though sun emits radiation at long wavelengths also. ఇక్కడ మీరు రేడియేషన్ అనేది కనుక గమనించినట్లయితే థర్మల్ రేడియేషన్కి 2 different మాడ్యూల్స్ ఉంటాయండి. థర్మల్ రేడియేషన్ హ్యాస్ గాట్ 2 distinct modules. One is called as the wavelength module and other is called as the directional module. Thermal radiation has got 2 distinct modules. One is called as the wavelength module and other is called as a wavelength module. ఈ wavelength module అంటే ఏంటి? ఏదైనా బాడీ దాని యొక్క టెంపరేచర్ కొంత టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది. ఎమిషన్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాకెట్స్. ఫిజిక్స్లో ఆ పాకెట్స్ని ఫోటాన్ అని కూడా అంటొచ్చు. ఏ వేవ్ ఈజ్ క్యారీయింగ్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ ద లాంబ్డా. Some waves are short wavelengths and some waves are long wavelengths.
So, this energy is given in the form of the wave. Any given body at any given temperature will be emitting thermal radiation over a certain range of wavelengths. Oka wavelength దగ్గర అంత energy emit కాదు. కానీ if the temperature of the body is high like sun temperature ఎంతండి 5800 Kelvin. If the temperature of the body is high, that body not only emits enormous amount of radiation, but also that most of the radiation emitted from that high temperature body will be focused at the short wavelengths. Takku wavelengths దగ్గర emit అవుతాం. Sun is a solar radiation. Energy radiated from the sun. చూడండి ఇక్కడ majority around 60 to 70% of the total energy emitted from the sun is focused at the short wavelengths. All the high temperature bodies emission is of short wavelengths. అంటే ఇక్కడ wavelength module ఏం చెప్తుందంటే high temperature body కానివ్వండి, low temperature body కానివ్వండి, we are there, we are also emitting radiation. Do we emit all our energy from our body at only one wavelength? No. We also emit thermal radiation over a certain range of wavelengths. Kani those wavelengths emitted from our body, which is at a temperature of 37 degrees Celsius, the energy is emitted from our bodies. They are not emitted at one single lambda on the spectrum, but we have a certain range of wavelengths, but because our temperature of the body is quite lesser as compared to the sun, we are emitting the energies in this long wavelength range here. ఈ range లో మన energies emission అనేది ఈ range లో ఉంటాయి. So this module says that any given body at any given temperature will emit radiation over a certain range of wavelengths. That is this module. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఎనీ గివెన్ బాడీ at any given temperature will emit radiation over a certain range of wavelengths. డైరెక్షనల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బాడీ ఉంది, ఆ బాడీలోంచి ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్. విల్ ఆల్ దట్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఎట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్? నో. ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ చూసినట్లయితే ఫ్రమ్ దిస్ సర్ఫేస్ సమ్ ఎనర్జీ విల్ బి ఎమిటెడ్ లైక్ దిస్, సమ్ ఎనర్జీ విల్ బి ఎమిటెడ్ లైక్ దిస్, సమ్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సమ్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ లైక్ దిస్. సో ఎనర్జీ విల్ బి ఎమిటెడ్ ఇన్ ఆల్ ది హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్. ఈ సర్ఫేస్ మీద కనుక స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ ఏరియా తీసుకున్నట్లయితే ఆ డిఫరెన్షియల్ ఏరియాలోంచి energy will be emitted in all the hemispherical directions. So that is called as the directional module. కొంత ఎనర్జీ ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అవుద్ది, కొంత ఎనర్జీ ఈ డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అవుద్ది, కొంత ఎనర్జీ ఈ డైరెక్షన్లో, హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్లో అన్నమాట. ఇన్ ఆల్ ది హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్ you may expect the energy to be emitted. If you take a small differential heat transfer area, in all these directions you may expect the energy to be emitted. Okay, this differential area is considered on the surface of the body. So the two distinct modules are independent modules. ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు కూడా independent modules. Independent modules అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే whatever the energy emitted in a particular direction that comprises of all the range of wavelengths, of course between 0.1 to 100. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు, ఆ డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అవుతున్నటువంటి ఎనర్జీలో అన్ని రకాల వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని షార్ట్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మోడరేట్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లాంగ్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి. అదే మాదిరిగా ఒక పర్టికులర్ ల్యాండా ఏదైతే కన్సిడర్ చేశారో ఆన్ ది స్పెక్ట్రమ్, ఆ ల్యాండా అనేది అన్ని డైరెక్షన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అన్ని డైరెక్షన్లోనూ ఆ ల్యాండాని మనం గమనించవచ్చు.
and that is the meaning of the independent modules ante why I am calling that independent ante ఒక పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్ కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఆ డైరెక్షన్లో అన్ని రకాల వేవ్ లెంత్స్ కనిపిస్తుంటాయి. ఒక వేవ్ లెంత్ కనుక మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ మీద కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఆ వేవ్ అన్ని డైరెక్షన్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. యూ కెన్ షో లైక్ దిస్. సపోజింగ్ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఏరియా తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు, ఆ డైరెక్షన్లో యూ విల్ సీ సమ్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్స్, సమ్ లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్, సమ్ ఈవెన్ ద లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్, అన్ని రకాల వేవ్ లెంత్స్ మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఆ డైరెక్షన్లో. షార్ట్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ దేర్, మోడరేట్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ దేర్, లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్లో సమ్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ దేర్, సమ్ మీడియం వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ దేర్, సమ్ ఈవెన్ లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఒక హెమిస్పెరికల్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేస్తే హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్లో గమనించినట్లయితే స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈ డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అవుతుంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అవుతుంటుంది. ఇన్ ఆల్ ది హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ బీయింగ్ ఎమిటెడ్. బట్ ఒక పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఇఫ్ యూ జస్ట్ కన్సిడర్ వన్ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్ యూ విల్ సీ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్, షార్ట్ వేవ్ లెంత్స్, మీడియం వేవ్ లెంత్స్ అండ్ లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్ propagating along that direction. సో అదే మాదిరిగా ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ మీద, ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఫిజిక్స్లో కూడా మీరు గమనించుంటారు. థర్మల్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అక్కరింగ్ బిట్వీన్ 0.1 మైక్రాన్ టు ద 100 మైక్రాన్. అందులోనే మన విజిబుల్ రేంజ్ కూడా ఉంది, మన విజిబుల్ లైట్ కూడా ఇందులోనే ఉంది. విజిబుల్ రేంజ్ బిట్వీన్ 0.3 టు ద 0.7 ఏదైతే ఉందో విజిబుల్ లైట్ అంటే మన ఐ ఓన్లీ కెన్ సీ దీస్ వేవ్ లెంత్స్. విజిబుల్ లైట్ అంటారు. ఆ విజిబుల్ లైట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ థర్మల్ రేడియేషన్. ఇదంతా థర్మల్ రేడియేషన్ అనుకున్నట్లయితే విజిబుల్ లైట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్, స్మాల్ నారో పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఈ విజిబుల్ రేంజ్ బయట ఉండేవి ఇన్ఫ్రారెడ్, అల్ట్రావైలెట్ అన్నీ కూడా మనం ఫిజిక్స్లో కూడా నేర్చుకున్నాం, విబ్ గయార్ అని. ఆల్ దట్ విబ్ గయార్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ బిట్వీన్ 0.3 టు ద 0.7. దాని బయట ఉన్నవి ఇన్ఫ్రారెడ్, అల్ట్రావైలెట్ అవన్నీ మనకు కనపడవు, మన ఐకి సెన్స్ చేయలేదు. కానీ థర్మల్ రేడియేషన్లో అవి ఉంటాయి. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ ఉంటుంది, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, అవన్నీ థర్మల్ రేడియేషన్లో పార్ట్. ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది మైక్రో. ఈజ్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ రేడియేషన్? నో. మనం మైక్రోవేవ్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, అది ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది మైక్రోవేవ్స్ని. ఈజ్ ఇట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ రేడియేషన్ అంటే మై ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఇప్పుడు ఎక్స్రేస్ ఉన్నాయి, ఈజ్ ఇట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ రేడియేషన్ అంటే నో. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే నేను వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ ఈ ఒక పర్టిక్యులర్ థర్మల్ రేడియేషన్ ల్యాండా కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే కానీ పర్టిక్యులర్ ల్యాండా, ఆ ల్యాండా అనేది అన్ని డైరెక్షన్లో కనిపిస్తుంది. దిస్ ల్యాండా యూ వుడ్ సీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇన్ ఆల్ ది హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్ యూ కెన్ సీ దిస్ పర్టిక్యులర్ ల్యాండా. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఒకవేళ కనుక టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఏ గివెన్ బాడీ, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫస్ట్, ఏ గివెన్ బాడీ at any given temperature a given body at any given temperature will emit thermal radiation. A given body at any given temperature will emit thermal radiation in all possible hemispherical directions with reference to differential area, with reference to differential area dA considered on the body, with reference to differential area dA considered on the body,
and at all probable wavelengths 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 on the electromagnetic spectrum and at all probable wavelengths on the electromagnetic spectrum. Of course, between 0.1 to, that is 0.1 micron to 100 micron, ఈ మధ్యలోనే ఉండాలి. Thermal radiation is happens between 0.1 micron to the 100 microns. అంటే ఒక గివెన్ బాడీ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్నటువంటి థర్మల్ రేడియేషన్ ఒక్క వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎమిట్ కాదు, ఒక్క డైరెక్షన్లో ఎమిట్ కాదు. ఇలా నెగిటివ్గా కూడా చెప్పచ్చు కాన్వర్స్లో. ఎనీ థర్మల్ రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ గివెన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బాడీ will not be emitted, all that energy emitted will not occur in only one direction, because there is always a hemispherical distribution ఉంటుంది. డైరెక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు ఎనర్జీ. కొంత ఎనర్జీ ఇటు వెళ్తుంటుంది, కొంత ఎనర్జీ ఇటు ప్రాపగేట్ అవుతుంది, కొంత ఎనర్జీ ఇటు ప్రాపగేట్ అవుతుంటుంది. అదే మాదిరిగా ఆ ఎనర్జీ ఎమిట్ అయిందంతా కూడా ఒక్క వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎమిట్ కాదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ఏ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ is, in case if the temperature of the body is very high, temperature of body is high, like sun temperature, temperature of the sun is 5800 Kelvin. ఈ ఒక్క రేడియేషన్ చాప్టర్లోనే అన్ని టెంపరేచర్లు కెల్విన్లో రాసుకోవాలి. Most of the thermal radiation, major percentage of the thermal radiation or major percentage of radiation, most of the thermal radiation or major percentage of radiation or major percentage of radiation would occur at short wavelengths. Solar radiation, see, solar radiation is a short wavelength radiation. Mana human eye could see the solar peak radiation committed from the sun. Later kuda man prove chestanu. Human eye could see that peak emission, peak range of emission, I can say. Our human eye could sense the peak percentage of that radiation emitted from the sun. God has designed our human beings eyes to sense that peak radiation emitted by the sun. Okay, so manaki ee particular discussion lonchi em ardhamaindi ante, from this discussion we may understand these points. Every body at every temperature emit radiation in the form of electromagnetic waves. Packets రూపంలో ఇస్తుంటుంది, ఆర్ వేవ్స్ అన్నమాట. వేవ్ ఈజ్ క్యారింగ్ ది ఎనర్జీ. ఆ ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీ ఒక్క డైరెక్షన్లోనే జరగదు, ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఆల్ ది హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్. ఒక హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్ అనగానే మనం ఒక డిఫరెన్షియల్ ఏరియా ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బాడీ కన్సిడర్ చేసి దానికి రిఫరెన్స్, ఆ డిఏ అనేది ఒక పాయింట్ లాంటిది అనమాట సర్ఫేస్ మీద. ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక కొబ్బరి చిప్ప లాంటిది ఆ పాయింట్ మీద బోర్లించినట్లయితే సర్ఫేస్ మీద, ఆ పాయింట్ని ఏదైతే కన్సిడర్ చేసామో ఆ కొబ్బరి చిప్ప హాలో కోకోనట్ షెల్ అనమాట. ఆ పాయింట్ని సెంటర్ ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్ కింద ఊహించినట్లయితే ఏవైతే డైరెక్షన్స్ ఎన్వలప్ అయినాయో ఆ హాలో హెమిస్పియర్, ఆ డైరెక్షన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఎనర్జీ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అదొకటి. ఫలానా డైరెక్షన్ కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఆ డైరెక్షన్లో అన్ని వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి. అంటే షార్ట్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి, మోడరేట్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏదైతే ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో బాడీలోంచి అదంతా కూడా ఒక్క వేవ్ లెంత్ దగ్గర జరగదు, ఇట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ ఏ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్. అదే కనుక టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మేజర్ పర్సంటేజ్, మేజర్ చంక్,
major portion of the total energy emitted will be happening relatively at smaller wavelengths. Temperature of the body perige koddi major percentage of the emission happening slowly moves to the short wavelengths. అందుకనే ఒక బాడీని స్లోగా వేడి చేస్తున్నాం అక్కడ ఒక మెటాలిక్ బాడీ ఉంది, ఒక సమ్ హై మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ బాడీ, దాన్ని వేడి చేస్తూ ఉంటే ఆ రంగు ఎలా మారుతుందంటే దట్ పీక్ రేడియేషన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బాడీ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ రిలేటివ్లీ అట్ స్మాలర్ వేవ్ లెన్స్. తర్వాత ఒక లా కూడా ఉంది వెయిన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అని, అది మీకు చెప్తాను, దాంట్లోంచి కూడా మీరు ప్రూవ్ చేయొచ్చు. థర్మల్ రేడియేషన్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం మైండ్లో లాడ్జ్ చేసుకోవాలి. ఆ లాడ్జ్ చేసుకున్నట్లయితే ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా థర్మల్ రేడియేషన్ మీద ఇచ్చింది ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్ and people say it is a toughest chapter in mechanical engineering because it involves a lot of physics inside that. Actually, thermal radiation is a physical phenomenon which you are observing in the nature from any body. Okay. So now with this understanding, I would like to say define some basic definitions. A basic definitions మనం తరోగా అర్థం చేసుకోవాలి రేడియేషన్ చాప్టర్. సోలార్ రేడియేషన్లో 70% థర్మల్ రేడియేషన్ ఈ రేంజ్లో జరుగుద్ది ఇక్కడ షార్ట్ వేవ్ లెంత్ డొమైన్లో, మిగిలిన 20 or 25% రేడియేషన్ ఈ లాంగ్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్లో జరుగుతుంది. బేసిక్ డెఫినిషన్స్ ఇన్ థర్మల్ రేడియేషన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. థర్మల్ అనగానే it is the emission by virtue of the temperature. First definition, total hemispherical emissive power, capital E and capital E I indicate. Now I am writing the definition. It is defined as, అన్ని డెఫినేషన్లు థరోగా అర్థం చేసుకోవాలండి, అప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు మీరు రేడియేషన్ చాప్టర్ మీద. It is defined as the radiation energy emitted from the surface of a body. It is defined as the radiation energy emitted from the surface of a body per unit time. It is defined as the radiation energy emitted from the surface of a body per unit time per unit area, per unit time, per unit area, in all possible hemispherical directions, in all possible hemispherical directions integrated over all the wavelengths. In all possible hemispherical directions integrated over all the wavelengths. It is defined as the radiation energy emitted or radiated అన్న వర్డ్ కూడా వాడతాడు from the surface of a body per unit time, per second,
per unit area, that is per meter square, in all possible hemispherical directions integrated over all the wavelengths. ఒక సర్ఫేస్ ఉంది అనుకోండి, దానికి కొంత టెంపరేచర్ ఉంది, ఎవ్రీ బాడీ హ్యాస్ గాట్ సమ్ టెంపరేచర్, దానివల్ల బాడీ ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది. మనం అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ ఎమిట్ అయినటువంటి ఎనర్జీని ఇటు కొంత ఎమిట్ అవుతుంది, ఇటు కొంత ఎమిట్ అవుతుంది, అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా at all the in all possible hemispherical direction integrated over the all wavelengths, short wavelengths, moderate, long, అన్నిటినీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్ని డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అయినటువంటి ఎనర్జీని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్ని డైరెక్షన్లో వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని యాడ్ చేసుకోవాలి, అన్ని వేవ్లెంగ్త్స్ దగ్గర ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీని యాడ్ చేసుకోవాలి. అఫ్ కోర్స్ between 0.1 micron to the 100 microns, that is the bandwidth of thermal radiation. ప్రతి డైరెక్షన్లో ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీని, ప్రతి వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎమిట్ అయినటువంటి ఎనర్జీని యాడ్ చేసుకుని పర్ యూనిట్ టైం అండ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది బాడీని, దాన్ని టోటల్ హెమిస్పెరికల్ అంటారు. హెమిస్పెరికల్ ఎమిసివ్ పవర్. ఈకి యూనిట్స్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ టైం పర్ యూనిట్ ఏరియా. వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు మీరు కిందలో రెండు వర్డ్స్ గమనిస్తున్నారు, టోటల్ ఒకటి, హెమిస్పెరికల్ ఒకటి. ఈ హెమిస్పెరికల్ అన్న వర్డ్ ఏంటంటే మీనింగ్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి, అది హెమిస్పెరికల్ అంటే. హెమిస్పెరికల్ మీన్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎనర్జీస్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఆల్ ది హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్. మీరు సంబడి విల్ ఆస్క్, మీరు హెమిస్పెరికల్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారు, వై నాట్ స్పెరికల్ అని చూస్తే మీరు గమనించండి. ఇక్కడ సపోజింగ్ ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాను, I can answer the question like this. Some students keep asking me, sir, why you are telling hemispherical, why not spherical? దానికి ఆన్సర్ మనం ఈ ఫిగర్లో చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒక స్పెరికల్ బాడీని కన్సిడర్ చేస్తాం, సాలిడ్ స్పియర్ని. ఇది ఒక సాలిడ్ స్పియర్. ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఏరియాని ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి, డిఫరెన్షియల్ ఏరియా, ఆ డిఫరెన్షియల్ ఏరియాలోంచి ఎనర్జీ ఇలాగే ఈ డైరెక్షన్లోనే ఎమిట్ అవుతుంది. దేర్ కాంట్ బి ఎనీ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఏరియా in this direction or in this direction, because the differential area is shrinking to a point. ఒకవేళ కనుక డిఫరెన్షియల్ ఏరియాని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఏరియా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఎనర్జీ టు బి ఎమిటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి డిఫరెన్షియల్ ఏరియా, the energy could be emitted only along this direction, like this direction. So ikkada తీసుకున్నారనుకో differential area, the energy would be emitted in this direction only. So ikkada గమనించినట్లయితే this particular differential area whatever I have considered, from that there can't be any energy emitted in this way or this way, that it has to be in this direction only, energy must be emitted like in this direction only. Okay, అందుచేత మన హెమిస్పెరికల్ అన్నాం. అంటే ఇప్పుడు because from this differential area you can't expect the energy to be emitted, supposing if this surface is there, from this surface there can't be any energy emitted in this direction or in this direction. It has to be emitted only along all these hemispherical directions. So ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది per second per unit area of the surface of the body, that is called as the total emissive power given by capital E. ఒకవేళ కనుక టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ పెరిగింది అనుకోండి, ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఈ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ all the high temperature bodies emit more amount of the thermal radiation. Second definition, total emissivity epsilon, total emissivity epsilon, it is a comparative parameter. Total emissivity epsilon is a comparative parameter between two different types of bodies. Generally when you talk about the thermal radiation, there is one important concept comes called as the black body concept. This total emissivity
is comparing between a non-black body emission and the black body emission. If you consider two identical surfaces, if one is non-black, if another is black, in case if both non-black and black are maintained at the same temperature, in such case the black body will emit more radiation as compared to the non-black body, even though both the surfaces, both the bodies are maintained at the same temperature. So, that how much what is the ratio between how much emission is happening between non-black and how much emission is happening between black, maintaining them at the same temperature, that ratio is called as the total emissivity. So, total, it is the ratio between, I am defining like this, it is the ratio between total, it is a ratio between total hemispherical emissive power, total hemispherical emissive power of a non-black body and total hemispherical emissive power of a black body and total hemispherical emissive power of a black body, both being at the same temperature. Both being at the same temperature. It is a ratio between total hemispherical emissive power of a non-black body and total hemispherical emissive power of a black body, both being at the same temperature. Mathematically it can be given like this, symbol epsilon, emissivity epsilon symbol, epsilon is E by EB, supposing if you take two bodies which are of the same area, same shape, same area, both are maintained at the same temperature also. This is non-black, this is black body. As compared to the non-black body, this black body will emit more radiation. E అనేది total hemispherical emissive power of the non-black. Actually total, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ రెండు వర్డ్స్ వాడుతున్నా, total hemispherical emissive power. హెమిస్పెరికల్ అన్న వర్డ్ ఏంటంటే అన్ని డైరెక్షన్లో వచ్చినటువంటి ఎనర్జీస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి హెమిస్పెరికల్ డైరెక్షన్స్లో. టోటల్ అన్న వర్డ్ అంటే అన్ని వేవ్ లెన్స్ దగ్గర λ1, λ2, λ3 అన్ని వేవ్ లెన్స్ దగ్గర వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ది టోటల్ మీనింగ్ అంటేనేమో కనెక్టెడ్ టు ద ఆల్ ది వేవ్ లెన్స్ దగ్గర వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని యాడ్ చేసుకోవాలి. హెమిస్పెరికల్ అంటే మీనింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అప్, యూ హ్యావ్ టు సమ్ అప్ all the energies given in all the hemispherical directions. That is the meaning of total hemispherical emissive power. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఎమిట్ అయ్యేది EB.
epsilon is E by EB. Black body will emit more radiation as compared to the non-black, even though they are at the same temperature. In the thermal radiation chapter, black body plays central vital role in the central idea in the radiation chapter. How do you define this black body? Black body is the body which absorbs all the thermal radiation, incident or falling upon the body. Black body is the body which absorbs all the thermal radiation incident or falling upon the body. Black body మీద పడినటువంటి ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. All the thermal radiation will be completely absorbed. Nothing is reflected, nothing is transmitted. What will happen to this absorbed energy? ఏమవుతుంది absorbed energy? Immediately it will turn, it will switch into the internal energy mode. ఏ బాడీ అయినా కూడా ఎంత ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకున్నా ఆ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయిందంతా కూడా ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మోడ్, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద మారిపోయి విచ్ విల్ బి యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్, దాని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, if it is a non-black body, there may be some reflection, there may be some transmission, అవన్నీ ఉంటాయి. If it is a black body, no reflection, no transmission, only absorption. It completely swallows that energy, consumes that energy, swallows that energy, which will be used to increase its internal energy or rising its temperature. Okay. So, how to create a black body అనేది that, and actually does the black body look black in nature, black in color? Generally there is a question, why that name black as such? So, does it mean that is the thermally black body, will it necessarily look black to the human eye? No, wrong. A thermally black body may not appear black in color to the human eye. Okay, supposing ice is there, ice is a thermally black, but if you see the ice or the snow, it won't appear black to our human eye. Endukala why like that means, see that could be understood like this. Thermal radiation anedi, it is happening over a wide distribution of wavelengths. Thermal radiation is happening between 0.1 micron to the 100 micron. .1 micron to the 100 micron. Whereas the visible light is only a very narrow range, 0.3 to the 0.7, very narrow range your eye can see. So, any thermally black body like ice may be a very good absorber in the infrared region, may be a very good absorber for all those wavelengths in the falling in the infrared region. Put visible range ki bayata unnatuvanti wavelengths anni kuda baga absorb cheskune shakti untadi. There may be a little reflection happening in the visible range, small reflection. A reflection undadam valle mana eye could able to see that, it is not appearing black. Okay. So, but it is a very good absorber in the thermal radiation terms, because it is reflecting very little energy. We can practically take it as a black body, because almost all the radiation, thermal radiation is absorbed. It may not appear black to the human eye. So, what I mean to say is, a thermally black body absorbing all the incident thermal radiation may not appear black in color to the human eye.
That point I would like to highlight here. A thermally black body absorbing all the incident thermal radiation falling upon it may not appear black in color to human eye. May not appear black in color to the human eye. Example for black body I am giving. Ice is thermally black because it is a very good absorber for those infrared wavelengths. Snow is also thermally black. But they do not appear black in color when you see that. An incandescent bulb may be a thermally black. An incandescent bulb may be a thermally black. Now I am going to create a black body like this. Oka hollow spherical container undi. Oka hollow spherical container having a very narrow cavity. A hollow spherical container with a narrow cavity. ఇప్పుడు ఈ క్యావిటీ ఉంది కదా, స్మాల్ హోల్, దేర్ మే బి సమ్ థర్మల్ రేడియేషన్ ఫాలింగ్ ఆన్ టు దట్ క్యావిటీ. లోపల పోయింది ఆ క్యావిటీ గుండా ఇన్సిడెంట్ థర్మల్ రేడియేషన్ ఏదైతే క్యావిటీ గుండా లోపల పోయిందో ఆ నారో క్యావిటీ మీద పడినటువంటి ఇన్సిడెంట్ థర్మల్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యావిటీ గుండా that has entered that hollow container. After multiple internal reflections like this, after multiple internal reflections, practically all that energy may get completely absorbed. After practically అంటే ఈ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఇక్కడ స్మాల్ హోల్, మేబీ the diameter of the hole may be even few mm as such, ఆ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో that may be acting like a black body. ఎందుకంటే దాని మీద పడిందంతా కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి this cavity I could treat it as a black body and it may begin to emit like a black body diffusively. Black body is a diffuse surface. సో ఆ క్యావిటీలోంచి వచ్చే ఎనర్జీ డిఫ్యూజివ్గా ఈ విధంగా ఎమిట్ అవ్వచ్చు. బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ ఎ డిఫ్యూజ్ సర్ఫేస్. సో ఈ వైట్ కలర్ యారోస్ అన్నీ కూడా బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఏ హాలో స్పెరికల్ కంటైనర్ విత్ ఏ నారో క్యావిటీ can be treated as a, the cavity can be treated as a black body. A cavity ni can be treated as black body because whatever the radiation, whatever the thermal radiation falling upon the cavity
falling upon the cavity may get absorbed after multiple internal reflections. May get absorbed after multiple internal reflections. So, that cavity will be emitting like a black body, this will be emitting like a black body diffusively in all the directions. Diffuse surface is that surface whose which will emit uniformly same amount of radiation any direction lo emit chestadi. Ante intensity of radiation ganaka any direction lonu same unnatlaithe atvanti body ni diffuse surface antaru. Black body is a best example for the diffuse surface. Black body ki 3 characters unnayi. 3 characters I can achieve to the black body. It is a perfect absorber. దాని మీద పడిన ఎనర్జీ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. Ideal emitter, as compared to any other non-black body, it will emit more radiation. ఒకే టెంపరేచర్ ఇప్పుడు 10 బాడీలు ఉన్నాయి, అందులో ఒకటే బ్లాక్, మిగతావన్నీ కూడా నాన్ బ్లాక్. If all the 10 bodies are maintained at the same temperature, as compared to the remaining 9 bodies, this black body will emit more radiation even though all of them are maintained at the same temperature. The third character is diffusive in nature. Diffusive ante ఒకే రేడియేషన్ అన్ని డైరెక్షన్లోనూ ఒకే విధమైన రేడియేషన్, ఒకే క్వాంటిటీ రేడియేషన్, ఒకే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అన్ని డైరెక్షన్లోనూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని డిఫ్యూజివ్ సర్ఫేస్ అంటారు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద బ్లాక్ బాడీ ఉంది అనుకోండి, ఏ స్మాల్ క్యావిటీ ఇన్ ఏ ఫర్నెస్ వాల్, a small cavity or hole in a furnace wall, is a black body. Examples of the black body can give many more. Or in radiation analysis, sun is treated as a black body. Solar radiation is a black body radiation. In radiation analysis, so there are many points we have learnt about the black body here. So black body is a perfect absorber. అది నాన్ బ్లాక్ బాడీ కంటే కూడా ఎక్కువ ఎమిట్ చేస్తుంది. ఏదైనా హాలో కంటైనర్ కానీ ఏదైనా స్పెరికల్ కంటైనర్ కానీ ఒక క్యావిటీ లాంటిది ఉంటే దాన్ని ఆ క్యావిటీని మాత్రం బ్లాక్ బాడీ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. మరి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది క్యావిటీ అంటే whatever the temperature of this surface is there, this may be a grey body, ఈ లోపల ఉన్నది గ్రే బాడీ అయి ఉండొచ్చు, కానీ this cavity will become a black body. Whatever the temperature of this hollow container is there, I can post that temperature at that location and I can treat that cavity as a black body. సో ఈ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్ని అక్కడ పోస్ట్ చేసి ఆ టెంపరేచర్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుని బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ కింద ఆ క్యావిటీని మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ is emitted by that cavity, leaving through that cavity, I can say whatever the radiation leaving through that cavity, I can treat that as a black body emission. Diffuse surface, a diffuse surface will emit the same thermal radiation in all the hemispherical directions. Will emit the same thermal radiation
in all hemispherical directions. Solar radiation is a black body radiation. Ice and snow can be treated as a black body. Generally in the laboratories also, black bodies can be created by using some special paints, some special coatings can be painted, some special coatings can be painted on a body, and the body can be treated as a black body. Actually in nature there is no perfectly black body in nature, but we treat some bodies as a black based upon the radiation characters. Ice is there, ice is very good absorber, almost all the infrared range లో ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంగ్త్స్ అన్నిటిలో కూడా ఐస్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బ్లాక్ బాడీ అనే పేరు పెట్టేసాం. ఓకే, థర్మల్లీ బ్లాక్ బాడీని బ్లాక్గా కనపడాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ థర్మల్ బ్లాక్నెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, విజిబుల్ బ్లాక్నెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కారణం ఏంటంటే టోటల్ థర్మల్ రేడియేషన్లో ఉన్నటువంటి లిటిల్ ఫ్రాక్షనే విజిబుల్ రేంజ్ 0.3 to the 0.7, బట్ 0.7 తర్వాత చాలా వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉన్నాయి which fall under the thermal radiation category, and that is in the infrared region or in the ultraviolet region, etc. Okay, right. Now let me give the next definition. Monochromatic దాని ఇంకో పేరు కూడా ఉంది, స్పెక్ట్రల్ అన్న మోనోక్రోమాటిక్ అన్న ఒకటే. మోనోక్రోమాటిక్ ఆర్ స్పెక్ట్రల్ హెమిస్పెరికల్ ఎమిసివ్ పవర్. దీని యొక్క సింబల్ ఈ లాంబ్డా. Monochromatic or spectral hemispherical emissive power, E lambda. Now in the earlier discussion I said that when I was defining about the radiation phenomenon, I said that from any given body at any given temperature, energy will be emitted over a certain range of wavelengths on the spectrum. Electromagnetic spectrum lo 0.1 to 100, this is the thermal radiation spectrum. Any given body, if you take any given body, it will not emit all the thermal radiation at one lambda. Okka lambda దగ్గర emit కాదు, it is emitted over a certain range of wavelengths. From any given body there is some short wavelength, there is some medium wavelength, there is a long wavelength అలా ఉండొచ్చు. Because all the energy emitted from the body cannot be emitted at a single lambda, it is distributed. There is always a spectral distribution. Sun kuda chupichanu. Even the sun also I have shown you that sun being a high temperature body, even though most of the radiation short wavelength దగ్గర emit అయినా కూడా there is some radiation emitted from the sun at the long wavelengths also. అంటే ఈ డిస్కషన్ నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అంటే no body emits all the thermal radiation at one wavelength, ఒక wavelength దగ్గర emit కాదు. Now this definition is telling about how much radiation energy is emitted from the body at a particular lambda. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ మీద what at a given particular lambda how much energy is emitted only at that lambda, how much energy is emitted అనే దాని గురించి చెప్పేదే మోనో అంటే ఏంటి, సింగిల్. క్రోమా is the word pertaining to the wavelength. ఈ స్పెక్ట్రమ్ మీద లాంబ్డా is the scale, ఈ డైరెక్షన్లో లాంబ్డా పెరుగుతుంది. on the electromagnetic spectrum wavelength is the scale, right? సో ఈ పర్టిక్యులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ తెలుసుకోవాలంటే అందుకనే సఫిక్స్ లాంబ్డా ఇచ్చాం, ఈ లాంబ్డా. ఇఫ్ యు టేక్ డిఫరెన్షియల్లీ స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా, ఇక్కడున్న వేవ్ లెంత్ ఎంత అవుద్ది, లాంబ్డా ప్లస్ డి లాంబ్డా. ఈ డి లాంబ్డా అనేది
tends to 0. చాలా తక్కువ బ్యాండ్. d lambda is differentially small increment in wavelength lambda. Differentially small increment in wavelength lambda. ఈ d lambda is tending to 0 అనుకున్నట్లయితే ఈ lambda to lambda plus d lambda, this is very narrow bandwidth of wavelength range లో ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది అనేది ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఈ లాంబ్డా డి లాంబ్డా. ఓకే, ఈ లాంబ్డా అంటే ఈ డి లాంబ్డా అనేది డిఫరెన్షియల్లీ స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. ఈ లాంబ్డా అట్ ఏ పర్టిక్యులర్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద క్వాంటిటీ విచ్ when multiplied by d lambda, E lambda at this particular wavelength lambda is defined as the quantity which when multiplied by d lambda, this product will give the radiation energy emitted from the surface of the body per unit time, per unit area, but in this wavelength range of lambda to the lambda plus d lambda. ఈ lambda to lambda plus d lambda narrow bandwidth range లో ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది అనేది this product will give. I repeat the statement, E lambda at a particular wavelength lambda is defined as the quantity which when multiplied by d lambda will give the radiation energy emitted from the surface of the body per unit time, per unit area in the wavelength region lambda to lambda plus d lambda. E lambda units energy per unit time, per unit area, per unit wavelength. దీన్ని ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు, వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మైక్రాన్, వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మైక్రాన్. ఎప్పుడైనా సరే సఫిక్స్ ఇలా ఇచ్చాను అంటే లాంబ్డా, ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఎమిషన్ at that particular wavelength lambda considered on the electromagnetic spectrum. ఇలా సఫిక్స్ ఇచ్చిందంటే ఆ పర్టిక్యులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఏం జరుగుతోంది ఆ స్పెక్ట్రమ్ మీద అని చెప్పేదే మోనో అంటారు. మోనో అంటే సింగిల్, క్రోమా అంటే వేవ్ లెంత్. ఆ పర్టిక్యులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతోంది అని చెప్పేదే ఈ లాంబ్డా. ఎట్ ఏ గివెన్ వేవ్ లెంత్ పర్ యూనిట్ వేవ్ లెంత్, సీ దట్ ఎట్ ఏ గివెన్ వేవ్ లెంత్ పర్ యూనిట్ వేవ్ లెంత్ అబౌట్ దట్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోక్రోమాటిక్ హెమిస్పెరికల్. హెమిస్పెరికల్ అంటే అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ యాడ్ చేస్తాం. హెమిస్పెరికల్ అంటే అన్ని డైరెక్షన్స్లో వచ్చిన ఎనర్జీని యాడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్షనల్ మాడ్యూల్ మొత్తాన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. వెన్ యూ సీ ద హెమిస్పెరికల్, వీ హ్యావ్ టు సమ్ అప్ every energy we have to sum up every energy given in all the directions, but only at that wavelength. ఈ వేవ్ లెంత్ దగ్గర వచ్చిన ఎనర్జీస్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి, బట్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో వచ్చిన దాన్ని మనం సమ్ అప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, I will give the definition of this monochromatic emissive power in the next video.